Con la colaboración de ITEC Psicología e Ítaca Formación. Tío, ¿has visto que los de Engram han sacado vídeo con Steve Hayes? No lo sabías, tío. Se ve que han pagado a un intérprete y todo. O sea, ellos son bilingües, pero para que resultara todo un poco más fluido, han contratado a alguien que sale en el vídeo traduciendo en vivo a Steve Hayes. Pues vamos a verlo ya, que quiero darle un like como una casa. Vamos, vamos. Hoy tenemos el gran honor de contar con Steve Hayes en Engrama, una de las figuras más importantes del panorama actual de la psicología, una personalidad controvertida, con muchos seguidores a la par que detractores, y ha venido a hablarnos de qué es la conducta, qué son los problemas psicológicos. También hablaremos un poco de la teoría del marco relacional, de la terapia de aceptación y compromiso y mucho, mucho más. Como ya se ha introducido en el principio del vídeo, en ese vago intento de relacionar una conversación entre dos individuos y el tema del lenguaje y Steve Hayes, allí hemos dicho que además, y en correlación también con el tema del lenguaje, hemos traído una intérprete en el programa de hoy. Hemos pagado por ella lo que creemos que es un precio justo, así que queremos recordaros que si queréis ayudarnos con una pequeña donación o suscribiros a nuestro Patreon para colaborar en nuestro programa de forma más asidua, nos ayudaríais un montón para poder seguir trayendo este tipo de contenido al canal, ya que al final, bueno, lo hacemos por pasión, es dinero que va de nuestros bolsillos y bueno, siempre sería una ayudita que nos echarais un cable. Así que nada más por mi parte, disfrutad muchísimo el programa de hoy y ya sabéis, dejad en los comentarios qué os ha parecido. Un abrazo enorme, dentro vídeo. Bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. Hoy contamos con Steve Hayes para nuestra entrevista y para empezar nos gustaría que fueras tú mismo y que te introdujeras a la audiencia. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué destacarías de tu persona? Welcome everybody to a new episode of Engrama. Today we have the honor to have Steve Hayes with us, and we are going to start with the questions. So to begin with, we would like you to introduce yourself to the audience. So who are you, and could you please tell us something about your work, and what would you highlight about yourself? This morning, I just feel like a very old man. I'm Steve Hayes, and I'm a clinical psychologist and a behavior analyst that does basic research on language and cognition. And I've tried to put behavioral principles and what I and a large group over many years have learned about language and cognition under the umbrella of evolutionary science principles, and then link it to applications of many kinds that can not just deal with mental health, but physical health and social well-being and social justice, and essentially all the things that humans face, trying to create a psychology more worthy of the challenge of the human condition. Buenos días, me siento un poco viejo, la verdad. Soy Steve Hayes y soy un psicólogo clínico y investigo acerca del lenguaje y de la cognición, y pruebo a estudiar los principios conductuales y los aplico en varios ámbitos, no solamente a nivel de la salud mental, sino también de la salud física, del bienestar social, de la justicia social, todo lo que sea humano. De hecho, me gusta construir una psicología que sea mejor y más justa. Vale. Ahora nos gustaría poner un poco en contexto algunos términos. Los vamos a ir soltando poco a poco. Y lo primero que queríamos preguntar es, ¿qué es el contextualismo funcional? So we would like to start by putting some terms into context. So let's do so little by little. The first question is, what is functional contextualism? Functional contextualism is a modification and extension of radical behaviorism, understood as a pragmatic system. Radical behaviorism is sometimes understood mechanistically
And I think that's a mistake, but many people think that's how it should be approached. Functional contextualism makes clear that this wing of behavioral thinking is radically pragmatic. And the core of that idea is that we look holistically as the actions of whole organisms, and we want principles that explain their actions in context, where actions mean everything a person can do: feeling, thinking, remembering, reasoning, and yes, doing with their bodies. And we want to develop principles that are not just bottom up, but are driven by social need and applied need as well, that allow us to predict and influence those events with high precision, high scope, and with depth across levels of analysis. And those are minor modifications of radical behaviorism, but they're also expressed in ways that I think lead to more understanding. Sí, el contextualismo funcional está relacionado con una modificación del conductismo radical. En muchos casos se interpreta de forma mecánica, sin embargo, yo pienso que esto es un error, porque hay que explicarlo de otra forma. Se trata de algo pragmático. La idea es que miremos todo de forma holística, que miremos todas las acciones del organismo, y lo que buscamos son principios que expliquen las acciones en contexto. Y cuando digo acciones me refiero a todo, lo que sentimos, lo que recordamos, el razonamiento, y queremos desarrollar principios que también se fundamenten en las necesidades sociales. Y queremos buscar la manera de prever también los eventos con mucha precisión gracias a estos principios. El segundo término que nosotros queríamos sacar es el de la teoría de los marcos relacionales. ¿Qué sería? So the second question is, what is relational frame theory? Relational frame theory can be expressed in very few words. Relating is an operant. That's the theory. But it is a very difficult theory in that when we language about language, we tend to get confused. By looking at derived relations that are arbitrarily applicable, meaning by social whim or convention, based on cues other than the properties of the events we're relating, we're able to focus on a simple unit that we now know after almost 40 years of research is foundational to the development of higher human cognition. We need to focus on the two-way street of a trained relation and a derived relation put into networks and controlled by cues for the particular relations and the functions of the events in a relational network that have psychological properties. Those 5 concepts allow you to do many things in terms of language development, improving intellectual performance, education, attitude measurement and change, using rules and ways in therapy that move behavior and undermining rules that interfere with what the person is trying to do. So pragmatically, it's a powerful theory. And so far, in about 400 studies or so, to my knowledge, there's not a single sour note after all these decades suggesting that the theory is incorrect. There's many things to add,
but at its foundation, it appears to be a new way forward for understanding human verbal behavior. Hay muchas maneras de expresar lo que es la teoría de los marcos relacionales. De hecho, es algo muy difícil a explicar. Por lo que atañe al lenguaje, en muchos casos tenemos un análisis confuso y se habla de relaciones derivadas. Tendemos a concentrarnos en una unidad simple y después de 40 años de investigación hemos visto que no es la única cosa importante a la hora de abordar el desarrollo de la cognición humana. Tenemos que enfocarnos en un sistema de redes, de funciones de eventos relacionados con estas redes que cuentan con propiedades psicológicas. Y todos estos conceptos nos permiten hablar del desarrollo del lenguaje, de la educación, y nos permiten emplear las reglas que interfieren con las acciones de los individuos. Es una teoría muy poderosa y ha habido alrededor de 400 estudios y ninguno de ellos pudo derrotarla definitivamente y decir que es algo incorrecto. Con lo cual hay otros estudios, otros desarrollos que apuntan a que así podamos explicar la conducta humana. ¿Cómo concibes el término conducta? So, what does the concept of behavior consist of for you? The concept of behavior? It's funny that behavioristic positions are so unclear about that. Skinner only defined this once in his career in 1938 in one paragraph where he offered two contradictory definitions. I think we can think of behavior as a whole organism interacting in and with a context that's viewed both historically and situationally. And the action phase is thus deeply integrated with context in so fundamental a way that units of behavior are to be understood pragmatically, because the stream of interactions is, when it's divided, always to some degree an arbitrary division, where whole organisms interacting in a continuous historical and situational way. So I define behavior as any and all actions of the organism, meaning interactions in and with a context considered historically and situationally. And so it's a unit more for the behavior of the scientist than for the behavior of the person being analyzed. And that behavior of the scientist, saying that's a behavior, should be held to account to the goals of analysis, which in a functional contextual approach is predicting and influencing such things with principles that have precision, scope, and depth. Pues es curioso que no haya muchas definiciones al respecto. De hecho, Skinner probó hacerlo solamente una vez, en 1938, y nos brindó dos definiciones contradictorias. Yo pienso que la conducta es un organismo global, algo que actúa e interactúa en un contexto histórico y situacional. Es algo que se integra totalmente en el contexto. Las unidades de conducta, de hecho, se pueden entender solamente bajo un prisma pragmático. Todos los organismos interactúan en su contexto histórico y situacional, con lo cual para mí la conducta es el conjunto de todas las acciones de un organismo y de sus interacciones en y con el contexto histórico y situacional. Con lo cual también los científicos pueden prever e influenciar estas acciones. La siguiente pregunta es, ¿qué son los problemas psicológicos
y cuál es el papel de la sociedad en su definición y en su causa. Next question. What are psychological problems and what is the role of society in their definition and or cause? Also a very good question, and I think we should put this in the context of the individuals and the social groups about whom we're speaking. It is not up to us to define other people's values, goals, purposes, and problems. It's up to us to understand what those values, goals, purposes, and problems are, and to empower people to have more successful lives. That means we can't a priori list problematic behaviors without knowing for whom or to whom we're speaking and their social context. There is no such thing, I believe, as a list of psychological problems, mental health problems, mental diseases, mental illness. All these things, I believe, are categories that are normative, culturally bound, and are falsely put atop people without their consent. And to me, that's a great wrong. And we've been living inside that enormous, harmful wrong for 150 years. And it's very important that people understand that it goes back to categorical ideas that were developed specifically to sort people and to make sure that people who were identified by the elite as unworthy would be unable to breed. These concepts go back to eugenics. All of the statistics that we use in these normative categories were designed to promote the upper classes of the United Kingdom, very white, very culturally bound. And enough is enough. I think we need a worldwide rejection of 150 years of these dirty concepts. I have a bit more to say about that, but I don't want to overwhelm the interpreter. Maybe I can say a little more just in a moment. Okay. Pues es una buena pregunta, la verdad. Yo pienso que tendríamos que entenderlo a nivel del contexto de los grupos sociales. No podemos definir los valores y los objetivos de otras personas, solamente podremos comprenderlos, podemos comprender cuáles son sus valores, objetivos y problemas para empoderar a las demás personas. Con lo cual, tenemos que ayudarles a que tengan una vida exitosa. Pero no podemos crear una lista de conductas problemáticas y simplemente hablar de problemas psicológicos sin tener en cuenta quiénes son estas personas y cuáles son sus contextos sociales. Con lo cual no se puede decir que haya una verdadera lista de problemas psicológicos. Los problemas relacionados con la salud mental, las enfermedades mentales, todo esto no son otra cosa sino una categorización relacionada con la cultura, con el sistema cultural. Yo no pienso que esto sea justo. Sin embargo, vivimos en este sistema, hemos vivido durante este sistema durante mucho tiempo, más de 150 años.
lo que tenemos que comprender es que este sistema se basa en ideas de categorización, categorizar a las personas para que las élites identificaran a los que no podían tener sus mismos derechos. Y esto se remonta un poco a la eugenética. Se construyó dicho sistema para fortalecer a las clases más ricas y más pudientes de Reino Unido, las clases blancas de hace 150 años. Y yo pienso que ya es hora de decir basta y hay que rechazar este sistema a nivel global después de 150 años. Ahora, claro, si quiere continuar con esta pregunta, pero además me gustaría también, si pudiera, que diera su opinión acerca de la institución de la psiquiatría. So you can carry on with this question, but he also wants you to talk about psychiatry as an institution. Maybe I can integrate these. Psychiatry is not my field. It's part of my overall area of behavioral science. But I think we have made this categorical error of normative concepts being put atop people to predict their development very strongly under in the language of biomedicalizing human behavior and human suffering. And not just that, but human performance and human ability. And that to me is a mistake. And there are very good contextual psychiatrists who are aware, I believe, of this mistake. But there are others who are trying to apply a reductionistic, mechanistic, simplistic model of human complexity that is ripping and tearing at the fabric of our culture, of people around the world being crushed with levels of medication that we never evolved to sustain, long-term side effects that can be lifelong, and foreshortened horizons in the name of destigmatization and compassion that in fact are the exact opposite. And all of us in the behavioral health areas have dirty fingers. None of us can stand apart and say, oh, our group is so wonderful. But psychiatry, for sure, has hands that are very dirty in the attempt to fulfill the eugenic dreams of Galton and Pearson and Fisher, and its dirty form in the biomedicalizing of human suffering and the over-medication of the entire world. Sí, puedo combinar las dos respuestas. Pues la psiquiatría no es mi campo, la verdad. Sin embargo, pienso que hemos cometido un error categórico. De hecho, hemos biomedicalizado el sufrimiento humano y la conducta humana. Y no solamente esto, también las destrezas y habilidades de cada persona. Y esto para mí es un error. Y hay buenos psiquiatras contextuales que reconocen este error. Sin embargo, hay muy pocos que dicen la verdad y otros aplican estos modelos simplistas a la complejidad del ser humano. Y hay muchas personas en el mundo que son víctimas de sobremedicación y no se estudian los efectos a largo plazo que quizás duren durante toda su vida en su salud. Y lo hemos hecho estigmatizando a estas personas. Y yo pienso que todo el mundo que trabaja en el campo de la conducta, no solamente los psiquiatras, tendrían que tener en cuenta este problema. No podemos complacernos. Sin embargo, seguramente la psiquiatría es la responsable, es la peor en este sentido, porque no ha hecho otra cosa sino perseguir el sueño eugenético de Fisher y de otros,
causando la sobremedicación de todo el mundo. Y el último término que nos gustaría que definiera es qué es interpretar visto desde el punto de vista del contextualismo funcional. What does it mean to interpret from a functional contextualism point of view? I missed the first part of the question. What do you mean by interpreting from a functional contextualism point of view? Do I mean by interpreting, did you say? Interpreting, yes. You mean, how do I mean thinking of this issue in a functional contextual way that we're talking about? Okay. Functional contextualism, because of its unit of the whole organism interacting in and with the context, considered historically, situationally, attempts to deal with the individual in a social context, but in their own terms. That is critical to identifying processes of change that are empowering for people. It's mathematically impossible to take normative categories and predict the individual. Very few people know this. The physicists worked this out in the late 1800s and proved it in the early 1900s with a theory called the ergodic theorem, ERGODIC, ergodic. Almost no behavioral scientists know about this, but they should, especially behavioral people, because the functional contextual, or I could say radical behavioral wing of behavioral thinking has always wanted principles that start with the individual and then can be turned into nomothetic principles only if they help you understand the individual even more. Mm-hmm. For example, a concept like reinforcement, you see with the individual organism in the context of the variability of their behavior over time. The individual is never an error term. But when you do that, see that with the individual, and then another, and you develop principles, now you can look at that individual and say, oh, see there, that's a reinforcement relation. And see there, oh, that too, different kind. And so those concepts are not normative. We don't even have a word for them. I've invented one with my colleague Stefan Hoffman. We're calling them idionomic. And if we're going to escape Galton's eugenic dreams, we have to go back to the individual, but then we have to scale to the nomothetic principle, but only if they help us see the individual even more precisely. And that has to be true with our research designs, with our measurement, with our applied and clinical procedures, with our theories. And that's the larger vision or journey that contextual behavioral science is on. Not just ACT, not just RFT, but this larger attempt to change the analytic unit and the methods that help us understand that. El contextualismo funcional prueba a abordar directamente el individuo en su contexto social, pero también con sus condiciones. Y es muy importante para buscar procedimientos de cambio que puedan empoderar a las personas. Muchos científicos lo saben. De hecho, ya los físicos en el siglo XVII lo habían entendido, pero solamente mucho después lo demostraron con una teoría. Y los científicos conductuales lo saben. Y también es importante decir que esta doctrina se remonta a algunos principios que parten del individuo.
y solamente después pueden desarrollar algo más, pero solamente si comprenden lo que es el individuo. Por ejemplo, esto se aplica con la teoría de refuerzo. Esos conceptos no son normativos. No existe ni siquiera un término para definirlos. Mi compañero y yo acuñamos un término nuevo, idionómicos, y si queremos superar el sueño eugenético, necesitamos volver al individuo. Y estamos buscando una unidad analítica que nos permita comprender el método analítico. If I could add, behavior analysts were used to thinking of direct contingencies only, and time series or single case designs worked well for that. We do need single case designs, but once you have relational operants, these operants operate on other behavioral principles. And because of that, we need to start thinking in terms of complex networks, dynamical systems within the individual, never treating people as error terms, looking at variability within the individual to understand how things like fusion or avoidance or values or social, cultural beliefs or reinforcement, how they interact. And yes, genes, epigenes, brain circuits, all of it as a complex system, and then derive principles from that. It's difficult scientific work, high density, longitudinal measurement, done very well. But in the modern era, it's very possible. We can do this with wearables, biophysiological measures, and yes, self-reports, but done in a high density way that then can treat the individual as an evolving system and then use those principles to apply to others if and only if those principles improve the fit of these models person by person by person. The individual is never an error term. Their truth is what needs to be heard. Los analistas conductuales se han centrado en las contingencias y han utilizado un diseño de casos únicos que pueden funcionar, pero no siempre, porque tenemos que pensar a nivel de redes complejas, de sistemas dentro del individuo, para comprender cómo la fusión, la evitación, los valores, las creencias sociales y culturales y el refuerzo interactúan entre sí. Y todo esto crea sistemas. Y luego a raíz de esto podemos desarrollar principios. Y en el pasado era un poco más difícil, pero en la época moderna sí que podemos hacerlo con las medidas biofisiológicas, por ejemplo. Podemos tratar al individuo como un sistema que evoluciona. I could say one more, just one more. Yes. And that agenda is best fulfilled, I think, inside an extended evolutionary model that allows you to think in a multidimensional, multi-level way. So that when I say the individual, I don't mean the individual alone and cut off from their socio-cultural background, their history, from their relationships, from their families, from their communities. No. Just as we need to understand the parts of the organism, what's going on in your brain, what's going on with epigenetic regulation of gene systems, to understand the whole person, in the same way, I need to scale that analysis to include couples and families, neighborhoods, communities,
and do that in a very precise way. And the only theory that's adequate for such a big agenda, I believe, is evolutionary theory, understood in its modern, extended, multidimensional, and multi-level way. And I think that allows us to get all of the life sciences on the same page to do the hardest scientific task that has ever been given to human beings, which is to understand human beings. Este programa funciona muy bien gracias en un modelo de la evolución que nos permite pensar de forma multidimensional y multinivel. No tenemos que pensar en el individuo como algo en sí solo o fuera de su contexto, de sus relaciones, de su familia, de su comunidad, de su historia. No se trata de esto. De hecho, hay que comprender que las partes del organismo, por ejemplo, lo que pasa en el cerebro, lo que pasa a nivel de los sistemas de genes, son importantes, al igual que un análisis también que tenga en cuenta a las familias, a las comunidades, a los vecinos y a todos estos factores de forma muy exacta. Y solamente hay una teoría que se ajusta a todo esto y es la teoría de la evolución, que funciona de manera multidimensional y multinivel. Y podemos emplear todas las ciencias vivas para comprender el ser humano, una de las tareas más difíciles del ser humano en sí. De acuerdo. Si no quiere añadir nada más sobre este tema, pasamos a otro, que básicamente queríamos saber cuáles son las principales aportaciones de la terapia de aceptación y compromiso de ACT al enfoque conductual. Did you want to add something related to that? Otherwise, we are going to ask a different question. So what are the main contributions of acceptance and commitment therapy to the behavioral approach? Acceptance and commitment therapy, or when it's outside psychotherapy, acceptance and commitment training. In either case, we can call it ACT. Allows an extension of applied behavior analysis beyond direct contingency principles into issues having to do with cognition, emotion, sense of self, perspective taking, motivation that's influenced by language, attention, and all of that then also touching on overt behavior. So in the past, when we confronted issues that were deeply emotional or spiritual or cognitive, we'd either have to force these issues into a poor fitting suit of direct contingency analysis only, or we'd begin to speak and think mentalistically and lose the leverage that behavioral thinking gives us. But mentalism is not defined by the words you use. This journey to RFT begins with a paper in 1984 called Making Sense of Spirituality. And it's a place where the contextual behavioral science tradition breaks with a wing of behavioral thinking that says, oh no, we can't talk about that. That's mentalism. If you say mind, oh no. If you say soul, you say spirit, oh no. If you believe that language is behavior, this is like saying, we're not going to look at that behavior.
Oh, that will make us safe as long as we prohibit the bad words, which to me is scientific nonsense. Spirituality, emotion, cognition are ways of speaking about human phenomena that are real in the naturalistic world. And yes, I want a natural science of behavior, but I want behavior to include all of the actions of an organism interacting in and with a context considered historically and situationally. So ACT gives us a way of diving into the deepest human issues, but without mentalism. And I'll explain what that is in the next part of this answer. La ACT nos permite expandir el análisis de la conducta aplicado y lo expande a otros elementos como la cognición, las emociones, la toma de perspectiva, la atención. En el pasado, cuando hablábamos de cosas emocionales, de espiritualidad, teníamos una perspectiva muy forzada. De hecho, nos centrábamos en un análisis sesgado. Se pensaba en el habla o en el pensamiento de forma mentalística. Sin embargo, el mentalismo no se define utilizando palabras. En 1984 empezó el viaje de la ACT con la publicación de un ensayo muy importante que rompió con la tradición. De hecho, en el pasado, para mí no tenía ningún sentido cómo actuaban, porque la espiritualidad, la cognición, la emoción no se consideraban maneras de hablar de fenómenos humanos, que son lo que son de verdad. Hablan de fenómenos humanos que existen en el mundo real, con lo cual yo aboco por una ciencia natural de la conducta que tomen en cuenta todos estos aspectos. Para mí la conducta comprende todas las acciones del organismo, incluyendo también el contexto histórico y social en el que se encuentra. Y la ACT nos brinda muchas herramientas para encarar estas cuestiones de una forma que se aleja del mentalismo. The error of mentalism is to take one action of the organism and treat it as causal over another action of the organism without understanding the context of either of these actions and the context in which this action relates to that action. You have to keep track of three things, and that last one is always missed with mentalism. And yes, talking about private events makes it easy to make that error. But you could make the same error using only public events. If you listen to what sports figures say when they are asked to explain their amazing performance, you will often hear nonsense. Oh, I felt so confident. Or I was so completely calm that I was able, etc. No. Confidence is a behavior. It includes many features. It's still an action of the organism. And why would confidence emerge? And why would it relate to kicking a ball or throwing it down the field? That needs to be analyzed. And that's missed. You say, oh no, it's confidence. And then next thing you know, we're telling poor children who don't know how to play sports well, be confident, thinking it will help them kick the ball, which is total nonsense. But the same error could happen with overt behavior. And we don't avoid the error by saying, oh, never talk about confidence, that's mental. Or never talk about thinking, that's mental. Now, this is that stupid idea
that we can be more precise by being more limited. No. Our precision needs to be in the complexity we're trying to understand. And so you would never say, oh, the reason the person kicked the ball well is that they're a wonderful basketball player and they shoot the ball well. If you did, it's the same error. And occasionally people do make this error. The language of behavior makes it less likely. So my solution is, let's bring the language of behavior as a technical matter into these private event areas and not make the mentalistic error. And that's exactly what ACT does. That's the journey we've been on for 40 years. And that's why these principles of psychological flexibility have so much application and can be used in so many different situations, but with precision. El error del mentalismo consiste en un análisis de una única acción acometida por un organismo que se considera la causa de otra sin comprenderla en su contexto. Sin embargo, el análisis no tendría que funcionar así. Por lo que atañe a los eventos privados, es más fácil acometer este error. Sin embargo, se puede aplicar también a otros contextos. Por poner un ejemplo, pensemos en el deporte. Si una persona siente confianza, se siente tranquila, puede pensar que todo va a salir bien. Sin embargo, la confianza es una conducta, es una acción del organismo. Pero, ¿por qué se desarrolla la confianza? Está relacionada la confianza a lanzar bien una pelota, pues si uno tiene confianza, esto no significa que le ayude para nada a lanzar bien una pelota. Y ahí radica el error del pensamiento. Y no podemos decir que una persona va a golpear bien una pelota porque es un jugador muy bueno. Y si lo pensamos, este también es un error. Con lo cual mi solución para evitar este error es que empleemos el lenguaje de la conducta en los contextos de los eventos privados y evitemos el mentalismo. Y la ACT lo hace muy bien y lo ha estado haciendo durante 40 años. Es por esto que el concepto de flexibilidad psicológica cuenta con muchas aplicaciones y se puede utilizar en varios contextos diferentes. Let me give an example. So, if you were to see a beautiful sunset tonight, you would know to observe, describe, and appreciate. You would not criticize, evaluate, and judge. You would say, oh, look, how beautiful. You might say, oh, how pink. You're not going to say, oh God, that cloud is the wrong shape. It would be much more beautiful if it was like this. Nobody would think that. But if you look at your next hour of what you do, your verbal system will analyze and categorize and say, oh, you asked that question incorrectly. You should have said this. That's fine. Sometimes. But can we take this repertoire you already have and bring it over to these moments when you need them? For example, a person who has been abused and is suffering with difficult emotions, they need some of that. Oh, how painful. How sad. How wrong. And to be able to stop and put a period there on the end of that sentence and not say the next thing, like you might say to God about the sunset. Oh, I should have had this happen, and I should have done that, and they should have done this. I can never go back. I'll never be
oh, I'll be broken the rest of my life. Problem solving and mindful observation are in your repertoire. You can do this, but you need context to bring that in to this different moment. Diffusion methods do that in ACT. They allow us to back up and notice what the problem-solving repertoire is tempting us to do. And we can respectfully decline that and do what we know how to do when observing a sunset or when listening to the tears of a wounded child. We know that's not the moment where problem solving is needed. That's the moment where listening, observing, describing, appreciating is needed. So ACT is about taking skills you already have, building them, and creating contextual cues to put them into a situation that changes the behavior relationships that are leading to problems. Sorry for such a long answer. Sí, vamos a poner un ejemplo. Pensemos que estamos viendo un ocaso muy bonito. Podríamos describirlo, apreciarlo. No nos pondríamos a criticarlo, a juzgarlo o a evaluarlo. Podríamos pensar qué bonito está o qué color más rosado, pero no diríamos nunca esta nube tiene una forma muy rara o muy fea. Sin embargo, si pensamos en las acciones que podríamos acometer durante esta hora y el comentario que podríamos hacer después, podríamos pensar de forma diferente. Nuestro sistema verbal analizaría, categorizaría, quizás hubiese podido pensar, tenía que plantear la pregunta de otra forma o responder de otra forma. Para poner otro ejemplo, una persona que ha sido abusada y sufre porque tiene emociones muy negativas, puede tener recuerdos y puede pronunciar frases como qué dolor siento, qué triste fue, qué feo fue. Y esto de cierta manera puede ser útil para ponerle un punto y final y para cerrar este discurso. Sin embargo, en otros contextos no tiene ningún sentido. Hay contextos en los cuales hay que actuar con el solucionamiento de problemas y con la observación consciente de las cosas. Y se puede hacer, nos podemos centrar en el contexto. Y la ACT nos brinda muchas herramientas, entre otras la difusión, que nos permite tomar distancia, notar lo que está haciendo nuestra mente y luego decidir en el momento. A veces es preciso describir, escuchar, y la ACT no hace sino ayudarnos a construir herramientas con las cuales ya contamos y nos ayuda a ponerlas en situación y poco a poco a cambiar nuestras conductas que en un futuro nos podrían conllevar problemas. Bien, cambiando un poco de tema, en la transición desde terapias basadas en la evidencia hacia procesos basados en la evidencia, ¿cuál es la alternativa a la investigación que se ha hecho hasta ahora, basada en protocolos y diagnósticos recogidos en el DSM? So let's now change topic a little bit. As far as the transition from evidence-based therapies to evidence-based processes is concerned, what is the alternative to the research that has been done so far based on the DSM protocols and diagnosis? I missed the first part of that last sentence. What is the alternative? To the research that has been done so far. Yes, okay. Well, with my colleagues who are interested in process-based therapy, we are answering that very question. And I want people to know that we do not think we have yet done so.
There's a new book coming out in a month called Learning Process-Based Therapy. And there are new measures that are under review right now. And there are new ways of analyzing those measures that will be under review within the next week or two. When you see those three things, I think you'll see how I'm trying with my colleagues to step up to this challenging question. I can give you the outlines, and it fits with what I've said earlier, which is diagnosis should be functional analysis. And functional analysis should be a modern approach that includes measures of the contexts in which emotion, thought, attention, sense of self, motivation are arranged in ways that don't foster behavior that is helpful to the person, given their goals, their background, their beliefs, their culture. So my answer is to put processes of change into measures and analyses that fit with an extended evolutionary meta model that's multidimensional and multi-level. And the practical tools to do that are very close. A year from now, I think I'll be able to point to the articles, books, apps, and measures that will make what I'm saying concrete. Es una pregunta muy interesante. De hecho, mis compañeros y yo estamos tratando de responder a esto y nos centramos en las terapias basadas en los procesos. Y hasta ahora no contamos con la respuesta. Sin embargo, va a haber nuevos libros y publicaciones. Por ejemplo, va a salir un libro el mes que viene, Aprendizaje acerca de las terapias basadas en los procesos. Y va a haber también una revisión de una publicación de aquí a una semana o a 2 semanas. Y con mis compañeros estamos tratando de responder a esta pregunta tan desafiante. Como dije antes, también el diagnóstico es algo que tendría que ser un análisis funcional y tendría que contar con un enfoque moderno, incluyendo elementos contextuales, donde las emociones, la atención, los motivos, los pensamientos, la autoconciencia estén organizados en maneras que nos permitan fortalecer las conductas útiles para esta persona según sus valores, según sus objetivos, según su cultura. Y pienso que hay herramientas prácticas con las que no cuento ahora, pero seguramente de aquí a un año les podré brindar toda la referencia a nivel de publicaciones, libros y medidas. Estamos muy cerca a esta respuesta. Could I say, already in our analyses that are idiographic, then made nomothetic, based on very high density longitudinal data, 60, 70, 90 data points for a single person before we even begin analysis, we can see that even the processes that are inside ACT, psychological flexibility processes, need to be understood as part of a complex network. I'll give you an example. Mindful awareness of the present moment. Sounds like a good thing. If it fits with the other flexibility processes, our analyses are showing it is a good thing. But separated and just looked at one at a time, there are individuals for whom it's a bad thing. For example, people may be scanning the present moment to look for danger,
so that I can avoid it. And even very simple mindfulness skills can be misapplied to do that. Or they can be used to avoid. You take care of the children. I have to go meditate. No good teacher of meditation would create such a thing. But in our modern world, psychologists have helped create such a thing. Selfish mindfulness. And you can see it even in the first studies using high density longitudinal data. So don't hold on to any precious process, even inside ACT. Think of them as a whole system and be prepared to be wrong in a given individual, but to be able to come into their world in a way that's helpful and fits with the kernels, not the one-size-fits-all packages that will empower their life journey. That's the PBT vision. También me gustaría agregar otra cosa. Hemos visto que los procesos de ACT se tienen que considerar como un conjunto, como una red. De hecho, por poner un ejemplo, la conciencia del momento presente puede ser algo útil y muy bueno si se utiliza junto con otras herramientas. Sin embargo, si se toma como algo separado, ya no es tan útil. También puede ser algo negativo. Por ejemplo, los individuos podrían estar escaneando el momento presente para buscar el peligro y evitarlo. Y hay destrezas de mindfulness, de atención plena, que también se pueden usar en ese sentido como evitación, para evitar, por ejemplo, cuidar de tus propios hijos, diciendo, bueno, yo me voy a meditar, te toca a ti. Y en el mundo moderno, los psicólogos han aportado a la creación de esta conciencia plena, también egoísta. Y yo pienso que tenemos que pensar como en un sistema global y no solamente en herramientas individuales que utilizar. Genial. Como la siguiente pregunta ya la has respondido, pasamos a la siguiente, que sería, ante esta propuesta, ¿qué resistencias se muestran desde otras terapias no conductistas, como la psicodinámica, por ejemplo, que ahora mismo aparece en las listas de terapias basadas en la evidencia? Este cambio en la terapia basada en procesos, ¿no? Mm-hmm. So what resistance is there against this proposal from other non-behavioral therapies, such as psychodynamics, which is on the list of evidence-based therapies? You'll have to ask that again. That psychodynamic is... what opposition is there against this proposal, like the analysis you made, coming from other non-behavioral therapies, such as psychodynamics? Am I understanding? The fear is that process-based therapy will open the door to almost anything, and therefore that's a concern. Is that the question? That issues that are, the approaches that are not typically thought of as evidence-based, such as psychodynamic approaches? Mm-hmm. Well, two things. One, there are psychodynamic approaches that are evidence-based. I mean, if you look at Peter Fonagy's work, for example, it will pass all the usual tests, randomized trials, all those things. Number one. Number two, inside these traditions is clinical wisdom and processes that matter. Take something like defense mechanisms. It's not by accident that the only person who Fred Skinner talked about only positively is Freud. Go read his writings. He never criticizes Freud. Well, part of it is because I think Freud started with the individuals, came up with ideas and principles. No, they weren't well shaped. They need work.
But the defense mechanisms, Skinner would look and say, these are all forms of negatively reinforced behavior. And so they are. I think we can say now, with a pretty good body of research, that without the whole theory that is sometimes pretty spooky, the elements have important points. So what process-based therapy would say is, okay, we're not validating your whole approach or your protocols. We're asking you to measure in a high density way the processes you think are most important and the kernels of intervention that can change them. And if you can show with individuals measured in this high density way that your processes apply and your kernels alter and perturbate those systems in ways that are helpful to the person, you belong as part of this large journey with many voices, many different ways forward. But that's not the same thing as I'm going to anoint you and say, oh, now psychoanalysis is okay. I'm not going to do that for CBT. I don't even want to do that for ACT. Put up or shut up. You show me the processes matter and you know how to change them. And when you do, it works in a way that you would expect individual by individual. If you can do that, you belong. And so let's get off this idea that evidence-based therapy means only the behavioral and the cognitive tradition. That's nonsense. But that doesn't mean we're going back to your opinion. It means let's break down the barriers, the schools, the kingdoms, and we allow the data to decide. Sí, me gustaría destacar dos cosas. La primera es que hay enfoques de la psicodinámica que realmente se basan en las evidencias. Y la segunda cosa es que dentro de esta tradición, los procesos son muy importantes. Por ejemplo, los mecanismos de defensa. Y no es ninguna casualidad de que Skinner habló bien solamente de una persona, de Freud, porque Freud empezaba con los individuos. Y para Skinner los mecanismos de defensa eran un tipo de conducta por refuerzo negativo. Y yo pienso que esto sí es verdad. Y las terapias basadas en los procesos pueden no validar ciertos enfoques, pero también están abiertas a que otros los validen. Y si esto es posible, entonces se puede solucionar la resistencia. Hay que cambiar esta idea de que las terapias basadas en las evidencias pertenecen solamente a una tradición cognitiva. Sin embargo, esto no significa que ahora volvamos a las opiniones de antes. Simplemente tenemos que hacer que sean los datos que decidan. Could I say just a little bit about these different traditions? Charles Foerster and Skinner, schedule reinforcement, was in full-time psychoanalysis for 5 years. His articles on artificial versus natural reinforcement and on his theory of depression. If you read them with that knowledge, you will see psychoanalytic concepts in these pages. Bob Kohlenberg, with functional analytic therapy, trained by a wing coming off of Lovaas, was for a time very interested in psychoanalysis. You can see it in his methods. Fritz Perls and
Gestalt therapy, created his methods with a psychoanalyst named Paul Goodman and a behavior analyst named Ralph Hefferlein, a rat-running colleague of Fred Keller at the University of Columbia, at the Columbia University in New York. So these cartoons that behavioral tradition is so pure and has nothing, is nonsense historically, and it's rigid, narrow, prejudicial way of thinking intellectually. Many people have good ideas, and it's our job to put them into a coherent system without building foolish walls. Use your philosophy and your principles to create a solid foundation, and then open your eyes and arms to the world. Don't use them as barriers between you and others, so you can sing your little songs about we few, we happy few, so pure. And meanwhile, the world very happily will ignore you. And you have brought that upon yourself. And behaviorists have known how to do that. And my life has been about saying no to that. Let's build bridges, not walls, but stand on a firm foundation. Sí, me gustaría agregar algo más. Hay muchos ejemplos de personas que han trabajado juntas a pesar de tener una extracción muy diferente y de seguir también doctrinas muy diferentes. Y esto es fundamental porque nos enseña que tenemos que construir un sistema coherente sin paredes tontas. Tenemos que construir cimientos muy sólidos mediante nuestros principios, nuestros ideales, nuestros principios filosóficos, y luego abrirnos al mundo. No tenemos que crear obstáculos contra los demás y pensar que somos los mejores. Y los conductistas han sabido muy bien cómo hacer esto. Y en cambio mi vida se dedica a la misión contraria. Yo digo que no, quiero que construyamos puentes y no muros. And with that, maybe I need to bring this to an end. Yes. Because I have a meeting in just 10 minutes or so. But can I just thank you so much for the opportunity to answer such good questions. You've thought about them a lot. And I'm very, very appreciative of the challenge you gave me. Quizás este sea el fin de nuestra entrevista porque en 10 minutos tengo que irme, pero me gustaría agradecerles a sus preguntas, que se ve que han preparado con mucha antelación y con mucha dedicación, y ha sido todo un reto. And could I say that if people are listening and interested in this community that has values and a way that fits with what I'm saying, join your local ACBS chapter. There's a very vigorous Spanish-speaking community there that is growing around the world, in South America and also in other parts of the world that are Spanish-speaking. So Spain, of course, but throughout the world. So we very much want to hear your voice and hope to see what you can learn that will help lift us up in creating a behavioral science more worthy of the challenge of the human condition. También me gustaría agregar que si hay alguien interesado, hemos construido una comunidad y pueden sumarse. Es una comunidad local, pero que habla español y donde hay muchas personas procedentes de países de Sudamérica y de todo el mundo.
y me gustaría que se sumen con sus propias voces para que podamos aprender juntos y construir una ciencia de la conducta mejor. Pues por nuestra parte nada más, darle las gracias también por todo y esperamos verle de nuevo por aquí. Ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos que vaya bien. Thank you very much for... And Thank you for your time. for the opportunity, and we hope to have you Thank as you. a guest again. Goodbye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye bye.